फटा हुआ है। मैं ऊपर देखूं तारों को तो गड़बड़ है, मैं नीचे देखूं लोगों को तो गड़बड़ है। मैं और मेरी धड़कन है, बस बस मैं और मेरी धड़कन है। आजा देख ले तू आके मेरी जिंदगी में, कैसे खेलता हूँ मैं इस जिंदगी से। ग्रह लगे हुए हैं मेरी कुंडली में, मैं उस कमल जैसा खिलता जो गंदगी में। आजा देख ले तू आके मेरी जिंदगी में, कैसे खेलता हूँ मैं इस जिंदगी से। ग्रह लगे हुए हैं मेरी कुंडली में, मैं उस कमल जैसा खिलता जो गंदगी में। सारे होशो हवास मैंने खो दिए, सारे दोस्त पहचानने पे रो दिए। पीतमपुरा के इलाके में सब सो चुके, आंखों पे लगे जो पर्दे वो ना खोल सके। तो मैं भी फिरूं चश्मा लेके पहने हुए गुरु, इस दुनिया के उस रंगों से मैं जिंदगी भरूं। है भूतों का जो साया मैं उन भूतों से लड़ूं। मैं किससे कहूँ मैं किससे कहूँ, जो बुरी भली बातें हैं वो खलती नहीं। ये लंबी है जो रातें क्यों वो ढलती नहीं। मैं जीना चाहता पूरा कोई जल्दी नहीं, मैं करना चाहता ठीक से कोई गलती नहीं है। कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं। आजा देख ले तू आके मेरी जिंदगी में, कैसे खेलता हूँ मैं इस जिंदगी से। ग्रह लगे हुए हैं मेरी कुंडली में, मैं उस कमल जैसा खिलता जो गंदगी में। आजा देख ले तू आके मेरी जिंदगी में, कैसे खेलता हूँ मैं इस जिंदगी से। ग्रह लगे हुए हैं मेरी कुंडली में, मैं उस कमल जैसा खिलता जो गंदगी में। सारे होशो हवास मैंने खो दिए, सारे दोस्त पहचानने पे रो दिए। पीतमपुरा के इलाके में सब सो चुके, आंखों पे लगे जो पर्दे वो ना खोल सके। Yeah, bitch, आंखों पे लगे जो पर्दे वो ना खोल सके। आंखों पे लगे जो पर्दे वो ना। Kuns। पता भी न चला मुझे बहका मैं, सारे दिन ही घर में हूँ रहता मैं। दुनिया ये चली जा रही गड़बड़ है, मैं कला में हूँ कला में ही बरकत है। वो बोले मुझे कैसी तेरी हरकत है, न सुबह का न शाम का तू घर कब है। हाँ खुद ही अपने साथ ही तू हर पल है, तू बैठा अपने ध्यान में पर हलचल है। मैं कभी कभी सोचता हूँ क्यों ही मैं आऊँ, मैं किससे बातें करता हूँ क्यों ही मैं लिखूं। हाँ सभी अपनी जिंदगी में लगे हुए हैं, जो उत्तर उनके पास सारे पड़े हुए हैं। हाँ कुछ तो है गड़बड़ कुछ तो या है, जीने का ये कोड सारा फटा हुआ है। मैं ऊपर देखूं तारों को तो गड़बड़ है, मैं नीचे देखूं लोगों को तो गड़बड़ है। मैं और मेरी धड़कन है, बस बस मैं और मेरी धड़कन है। आजा देख ले तू आके मेरी जिंदगी में, कैसे खेलता हूँ मैं इस जिंदगी से। ग्रह लगे हुए हैं मेरी कुंडली में, मैं उस कमल जैसा खिलता जो गंदगी में। आजा देख ले तू आके मेरी जिंदगी में, कैसे खेलता हूँ मैं इस जिंदगी से। ग्रह लगे हुए हैं मेरी कुंडली में, मैं उस कमल जैसा खिलता जो गंदगी में। सारे होशो हवास मैंने खो दिए, सारे दोस्त पहचानने पे रो दिए। पीतमपुरा के इलाके में सब सो चुके, आंखों पे लगे जो पर्दे वो ना खोल सके। तो मैं भी फिरूं चश्मा लेके पहने हुए गुरु, इस दुनिया के उस रंगों से मैं जिंदगी भरूं। है भूतों का जो साया मैं उन भूतों से लड़ूं। मैं किससे कहूँ मैं किससे कहूँ, जो बुरी भली बातें हैं वो खलती नहीं। ये लंबी है जो रातें क्यों वो ढलती नहीं। मैं जीना चाहता पूरा कोई जल्दी नहीं, मैं करना चाहता ठीक से कोई गलती नहीं है। कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं। आजा देख ले तू आके मेरी जिंदगी में, कैसे खेलता हूँ मैं इस जिंदगी से। ग्रह लगे हुए हैं मेरी। हेरे तो गेलो बोल रही
হেরে গেছে তো কি পেপার রেক্স না অপটিক এর 2-1 পেপার Match found. প্লেস করবি ডুয়েলিস্ট রিজওয়ান অল ডুয়েলিস্ট রিজওয়ান নিয়ন নিয়ন অল ইনিশিয়েটর করতে হয় একে। সেন্টিনেলস যখন শ্রাউডকে নিয়ে খেলবে ওটা দেখবি না খেলছে নাকি মানে যখন খেলবে তুই দেখবি না দেখি আমি টেন্স শ্রাউড এক টিমে দেখাই যায় আর আমিও আগে তোর মতো ভাবছিলাম যে হয়তো হ্যাঁ দেখে কি আর খেলতেই বেশি মজা আছে কিন্তু আমি বলবো যে ট্রেডিশনাল স্পোর্টের থেকে হয়তো একটু হলেও তো বেশি এন্টারটেইনিং লাগে Hey Phoenix, if you die, I call dibs on your jacket. Oh, don't be like that. You know you also want my shoes. Reloading. हिटमैन इधर आ तेरे लिए गिफ्ट है हिटमैन तेरे लिए इधर आ गिफ्ट है तेरे लिए हिटमैन सुन हिटमैन इधर आ कौन हिटमैन कम हियर स्टे हियर रुक जा मैं भी देखूंगा क्या गिफ्ट है उसको क्यों गिफ्ट दे रहा सिर्फ ये क्या मतलब हुआ हमें भी गिफ्ट दो मुझे भी गिफ्ट चाहिए निकलना ठीक है गर्लफ्रेंड है ना तेरी वो What's your eye? Here. Careful now. Grenade! Lock the sight. Reloading. Here. Reloading. Reloading. Last player standing. अरे पीछे Spike down A. अरे सब डुएलिस्ट কিসারও থ্রো করছে ভাই Take you out, Sage. Reloading. I got her. ও কিছু করার আগেই তো হট হ্যান্ড ফেলে দিল মাঠে अरे वो गर्लफ्रेंड है वो जो ऊपर गर्लफ्रेंड है गारंटी ফিনিক্স চেটের গার্লফ্রেন্ড আর এইটা কেমন দেখছি ওরা দুজন বেশি একটু নাটক উঠিয়ে দেখাচ্ছে ওরা Careful now. चार बच्चे वीसीटी देखे नहीं था Reloading. Spike down A. Grenade! Lock the sight. Bomb buddy out. अरे वापस क्यों आ गया Last player standing. Bye.
They're just batteries, and I need a recharge. Spikes here. Let me show you how the boss does it. अरे यार वापस आग फेंक रहा है. Careful now. Enemy spotted A. Going up. ये लौड़े. Enemy spotted A. ये लौड़े मारो. Enemy छोड़. spotted A. Healer's down. Reloading. Reload him. Go get him. Decline. Anyone else? Spike down A. Last player standing. 78 है तेरा वो. अरे. I'm amped. Let's go. I got things to do. खेलना आता नहीं है. We set the tempo, not them. Careful now. भाई आराम Cutting से their ये लो. पिंग बोलते हैं. ब्रेन ड्रॉप. Cutting their See ya! Enemy spotted B. Enemy spotted A. Spike down B. One अरे enemy मरता remaining. खुद है. नू मुझे क्या बोल रहा है? अंधा है तू क्या? आगे पीछे सब जगह देखूं क्या? पागल आदमी. अनपढ़ आदमी. खुद को ही नेट कर दे एक बार आइडिया दूं. खड़ा खुद वहाँ पे बोल मुझे रहा है. अरे भाई खेलना है तो चुपचाप खेलो भाई, नहीं तो चुप रहो भाई. Last player standing. क्या जा रहा है बे? Spike down B. खड़ा तू वहाँ पे था. मैं वहाँ कहाँ से थोड़ी देखूं? खेल रहा है. तो चिल्ला क्यों रहा है मेरे ऊपर? Come on, let's go. 30 seconds left. নিজে টিউবে দাঁড়িয়ে আছে আমাকে বলছে আমি দেখবো ওখানে. The luck run out. Reloading. Spike's here. Here. Flash. Careful now. Going up. Watch your eyes. Here comes the Satchel out. No, you are. One carrier D. Spike down A. I got the spike. Reloading. One enemy remaining. Reloading. Reloading. On my mark. I'll outshine all their aliens. अरे बॉटम फ्रैगर को रेना बोलते हैं. उसका नाम रेज नहीं है. गलत लिख रहा है. वो रेना है वो कैरेक्टर का नाम.
Spike's here. I'll cut through. I got the spike. I have the spike. ये दिखने में इतना टाइम लग Careful रहा है. now. Going up. Watch your eyes. Decoy. Bomb buddy out. Grenade! Cutting through. I see Spike four down ladies. A. You're finishing blind forces. Last player standing. Blind door I'll actually pick call some दे apart. भाई. You clean up whatever's भाई left. Phoenix तो उल्टा उल्टा blind हमारे कोड से था 2 यूज से. Try not to die. Reload. Multiple enemies A. Block sight. Enemy spotted. Grenade! Spike down A. I have the spike. Out of charges. Last player standing. Yeah. এরা যখন ট্র্যাশ টক করে না তখন মানে It's mine, and I will kill to defend it. ও নাই হতে পারে আমিও প্রো না তুইও প্রো হেল ঠিক করে ট্র্যাশ টক করে এত বাজে তো আমিও খেলবো তিনজনকে इजीली मार दे. ये बड़ा आगून सा दो अपने गार्ड में डाल दो. You want to play? Let's आगे से play. बैक साइड कूदते थे बड़ा. मैं आपसे जलता नहीं हूँ मेरे आपके साथ कोई पुराना रिश्ता है Careful now. Enemy spotted where? Cover. Enemy spotted A. Kill set. You're out. Satchel Come out. on, let's go. Plant a spike. Someone's A. Heads up. Grenade! One enemy remaining. Kill. Last player standing. अरे Win. हम Show me where to आटे go. लोगों ने Reloading. Reloading. I need a drop. Cheers. Reloading. Let's start this party. Here. Reloading. Time to jump. कर दे Planted. I've got your trail. Someone's B. There. Last player standing.
parasite. New fight, new tactics, keep it fresh, yeah? How did we forget the spike? अरे কি রে সারেন্ডার করছিস নাকি? আমি করিনি। না মানে আমি করিনি, অপশন কি দেবো, F5 না F6? I got the spike. The hunt begins. Still inside. I'll handle this. Enemy spotted. A. I'm back. One down. Cutting through. Spike planted. अरे भाई Last player standing. Portal closed. ডিফিউজ করছে তাকে মার Deep breaths, everyone. Your hearts are pounding. বুঝতে পারলাম না। আমি এতক্ষণে হয়তো একবার মাত্র হাতে কাঁটা নিয়েছি। Hey, you forgot the spike. Let's go. Here. Flash! Going up. Still in sight. Enemy spotted A. D. Grenade! Time to jump. Bomb buddy out. Spike Enemy drop. spotted mid. Yeah. I got the spike. Backstab. Here comes the burn! Backstab sky. Satchel out. Someone's B. Backstab पे sky race जाके देख. Here. Last Spike player carrier's down. standing. Spike down B. Flawless. Last round in the half. Spend those creds before we lose them. গ্রেট সে চেই না কি Let's make some chaos. Reloading. Enemy spotted. Spike down A. Blocking sight. Last player standing. Switching No one sides. beats my firepower. I got this. कर दो ना सर भाई.
কি করলি তুই? নো हारले पूरा हार अरे चेंबर करना सरेंडर भाई ये शुरू और F5 दबाओ लेना F5 दबाओ अपने कीबोर्ड पे लेना F5 दबा আমি বাকি আছি। আচ্ছা শোন না, তোর এরপর ভিসিডি দেখবি? হ্যাঁ চল চল এরপর দি। আমাদের খালি ওটা চলছে। তোর নেশা দুটো ইউরোপের টিমের খেলা। Enemy spotted A. Someone's A. Spike down A. One enemy remaining. Come back with a bigger gun. Spike spotted A. This place is nice, but not nice enough to die in. Let's win and get out of here. गूगल प्ले क्या Let's remind them who we are. Watch out! बी My bottom broke. Decoy. Many enemies B. Spike down B. One enemy remaining. Flawless. You get that on Camera. हाँ तो रेस This is crazy. It feels like we've been doing this forever. Anyone else feel like that? Reloading. Just me? Okay. Reloading. Let's fly. Jet's grounded. यार ट्यूब में रहना है 18 है उसका फिर ट्यूब reload him. हाँ ट्यूब में Back off. ए साइड पे शायद तक क्या बनता है हाँ ए ये साइड बंदे शायद शायद Decoy. One enemy remaining. बी पे जाओ कोई ओके फाइन ए पे ही है वो उधर ही है मैं जहाँ मैंने उसको स्पॉट You were very worth the effort. Spike's A. Look, don't start resting. There's still work to do. I got you, bruv. Someone's in attacker spawn. Bunch of guys A. I'll handle this. Someone's A. Reloading. Enemy attacker spawn. आई अरे योरू बोल तो क्या देख रहे हो? They're super dead. One enemy remaining. Spike down A.
You tried to be a hero. পুরো বেসিক কিল নেওয়ার জন্য আমাকে মারছিস তুই। Let's get these idiots. আমি অনেস্টলি বলছি আমি জানিও না তুই কোথায় ছিলি। এই ভিসিটি দেখিস বড়া, টিমকে কোঅর্ডিনেট করতে পারিস না। দেখ আমি জানি আমি কল দিই না, একটু আমি যখন আল্ট করবো ইউরুনে একটু মিনিম্যাপে একটু নজর রাখিস একটু। Reloading. ভিসিটি দেখি বলে তুই খালি ওটা খোটা, ওটা আমি পুরোটাই এন্টারটেইনমেন্ট পারপাসের জন্য। এন্টারটেইনমেন্টের নলেজ নেব। Enemy in the factory spawn. Go get him. Cutting their vision. Last player standing. বাবা পরপর অনেক কটা দিচ্ছিলাম ডিফেন্সে ফার্স্ট টাইম হবে। এই ব্যাটা তো শর্ট কিল করবে। Look your enemy in the eye. It helps with accuracy. ফিনিক্স ড্রাঙ্ক আছে ভাই, আমাদের টিমে চেম্বার কি? चेम्बर नहीं है भाई, कौन चेम्बर? देख पहला जो टॉप फ्रैग वो योरू है, तू खुद फिनिक्स है, मैं रेज हूँ। अच्छा ठीक है तो Here. Sky's out. Don't get it. नाइस। स्पाइक यहीं पे तो Cutting through. Okay. Reload him. Going up. Satchel out. Careful now. Thirty seconds left. One enemy remaining. Grenade. दारा भाई पिक दिस। Last player standing. 10 seconds left. पिक दिस ना भाई। ये बाबा छेड़ दे, पाला पाला पाला, तो तारा होवे ना पाला। अरे हार ना जल्दी। Spikes here. Their lives are so meaningless. आप तो Might करने ही as well नहीं है। give them to me. On my way. Got him. Hit them when they're not looking. Watch your eyes. Flash. बी जा रहे। I've got your trail. No, you don't. Bomb buddy out. Spike planted. अरे Out of charges. Here comes it. Party crowded. Satchel out. Careful now.
One enemy remaining. यहीं पे है जेट। इंट Reload him. Their MVP is mine. Let's do this. शायद हो सकता है। Can I get a drop? हिटमैन रेना हिटमैन 4-7। Thanks. अरे फिनिक्स दे दिया यार। मुझे लगा रेना। Player standing. Spike planted. Bad luck. Get out of my way. Decoy. Wow. You're done. Cutting through. They want to dance? I'll lead. Seriously. Need a drop. I need a drop. रहना बाहर रहना बच्चा है भाई। I need a drop. Cheers. Come on, let's go. Many enemies A. Spike down A. Spike's A. Done. Reloaded. Watch your eyes. One enemy remaining. सेज का है। Here. रेस सॉरी जेट दिख गया मेरे को तेरी तरफ। 30 seconds left. Last player standing. Oh. You nice will one, not Jet. kill Nice my one, Jet. allies. No. Very nice. क्या यार था जानबूझ bro? के कर रहा हूँ मैं थ्रो करना मेरे को खेलना नहीं है मैं थक गया हूँ मैंने कहा हाँ भाई 10 नहीं हुआ तो seconds बोल दो left. थ्रो करना हाँ One enemy remaining. अनरेटेड है मैं थ्रो करेगा मैं अरे तो हाँ गेम ही भाई, गेम ही थ्रो कर सकते हाँ तो खेलना क्यों है भाई वही तो कॉम्पी खेल अरे भाई मेरे भाई ने बोला लगा ले मैंने बोला ठीक है लगा ले मुझे नहीं पता था यार तुम लोग सरेंडर ही नहीं करोगे 2 बार सरेंडर का वोट डाला किसी ने किया ही नहीं अरे अच्छा मैच तो हो रहा है भाई 10-11 है और क्या चाहिए चलेगा चलना टाइम पास करो वो खेलते बढ़ते रहा तो कुछ I've got your trail. Enemy spotted A.
Reloading. Fuck me. Decoy. Last player standing. Reload करते नहीं. রিলোড করিনি ভাই, রিলোড হয়ে গেছে। আর তো আমি জানি না, কিন্তু ওই আমি planted. ওখানে একাই করে গেছি। ও ভাই, ও এটা ভালো Night night. What's this? Match point. My city needs me. I can't be away for long. Match point. Time to jump. The hunt begins. B ना? Spike down B. Come B come. Get it. Spike planted. जल्दी आओ bro, कहाँ है तुम? You're nothing. Last player standing. Half भी नहीं हो पाया बात क्या? Attackers win. সিচুয়েশনে ডিফিট You want to play? Let's play. All duelist बेकार play. চ ভাই, কি করবি? তুই তো দেখবি ভিসিটি চ ভাই, চ তাহলে দেখি। তোর এক্সাইটমেন্ট দেখেই বোঝা যাচ্ছে তোর খেলা দিচ্ছে। আরে এক্সাইটমেন্ট না, তুই একবার দেখ। সে তোর ভালো না লাগতে পারে, কিন্তু একবার তো দেখ। দেখি ভাই।
player or maybe a region of that player that you were staring at? Well, listen, Bosa's pillow was it was drawing eyes. The man is thick. And he is. He's looking damn good in the game on the server. 6-3 right now. But 4 rounds on the board for FPX, 2 for Fnatic. I mean, the reality is this attack side has been great, and I don't think they've really shown us that they've solved it on the Fnatic side just yet. There's a Viper's Pit online though. You can see Mystic holding it, ready to pop this out on middle, and maybe that's the solution to the mid control that's evaded them for so long. It's only going to lock out one side though. Now this does mean that they can sort of stack up a little bit more control in towards that vent. So you can see the aggressive push coming through. They've also got the trap there ready and waiting. But it makes a high risk to try and make a push in towards that B side now. They're going to be committing that player on. Oh! A Viper's Pit out of Angel, and he's the only man there. Maybe trying to draw the eyes of these defenders while the rest of the team sneaks in through the vents. Alphair seems to be aware of this though, and still with a nade in his back pocket. 50 seconds on the clock. FPX have plenty of time. Such an interesting pit. Great nade down. It's pushed them back. It's not going to find damage, but it is going to get a response out, and Alphair shut him down. A great kill. Canceling out the Viper's Pit. Enzo goes huge with 3. He just can't be stopped until Xiao steps up, but he's left low. And Fnatic have 3 players left to stop him from planting. 20 seconds on the clock. This is a near impossible clutch. Yeah, and it's whether he even wants to go for it. The time ticking away, and he would still have to get past Durka if he was going to make that run towards the B side. It does seem like he's going to start that move, but Durka is ready and waiting. It is a missed shot though, but the time is so far against Xiao that he almost needs to kill this man off. Even just going for the plant would be far too much of a risk. It is a nice shot to at least make things a little bit more costly, but ultimately Enzo had already done more than enough. You saw that moment of hesitation out of Turkey. He took out the headhunter and thought, I know I hit this shot. But in the back, in the team speak, I imagine everyone's like, just run! There's 9 seconds! Made the right call in the end, and a great shutdown by Alphair. You know, if Zipan manages to get that showstopper fired off, it could have been a disaster. For Enzo behind the wall. There you go. The no time calls. Beautiful. 4-3 FPX with a timeout. Like I said, though, the foundation they've built in this half it will stand to them. For a couple of these shaky rounds, they can make a few mistakes and still bounce right back into it. Problem for them coming into this round is that their economy has been shattered by that round loss. So they're facing an eco, probably an equalization out of Fnatic. Yeah, and that's the thing as well. Like, normally when we talk about this map, we really lean into that defensive side half. We say, like, oh, you're getting 4 or 5 rounds, that can sometimes be enough. For FPX, a lot of the time, they really flourish when it comes to their attacker side, and sometimes it's the defense that lets them down. So I don't think they're going to be happy coming out of this half without the 6, especially with the way they've kicked things off, especially with some of these rounds being so desperately close and coming down to big plays or timing, and especially with the fact that they started off so strongly as well. So Fnatic are definitely going to have their work cut out here, because I'm sure they want to put up a really heavy defensive line. I think it was an interesting approach by FPX to still send so many players into the vents as well. Just thinking of the previous round, you have that pit in B heaven, which basically tells you they want you to go vents. They're inviting you in. But they waited so long and tried to distract with the Viper's Pit. It's a very brave play, and it's one that very few IGLs would be calling that. But Angel always wants to try that him thing, that little risk. तो ये बोरिंग सा VCT मैं नहीं देखता हूँ ऐसे. VCT Fnatic वर्सेस FPX. FPX का फुल फॉर्म क्या है?
Unbelievable! He just answered back. It looked like everything was falling apart. That was such a strong block from them, especially after you lose that initial player. It's the re-aggression coming in with the pistol. Sagetsu has been having a game and a half so far, and Fnatic, there's just been, I want to call blips, but a lot of these sort of aggressive pushes where the pace is picked up, they just get caught out. Boaster stuck on a nade as well. Zipan with that double entry. He's someone we've highlighted in the majority of games that I don't think we've seen even close to his peak. If he can come online alongside the likes of Sagetsu, who's absolutely killing it, FPX might finally be able to break that curse. You almost get a glimpse of what we were expecting to see from Dirk at last event if he actually got to play. Sagetsu on the sidelines was hungry, and now he's back on that roster, ready to play, and well, he has just looked phenomenal. Lions was hungry, and now he's back on that. Now starting to take that A control. The fact is, though, Angels have to almost just sit back and make sure. Well, another man advantage sits with the hands of FPX. This is going to cause a bit of a problem. Poster on the side, plenty of utility around him. It looks like they're going to try and grab well on him. That they will. Oh no. How's he getting out of this one? 2 seconds, and they're on top of him. Just completely overwhelmed by the execute out of FPX. Into the smoke. That was a brave play from Sagetsu, and he's paid the price. Still, the numbers aren't even. And FPX can get this plant down. That lucky is finding the gun actually lands just outside. Dreaming it's going to be difficult. They need someone to pop on. Alfia up in heaven might be the man to make the move. They've got the flank covered as well on FPX. They have some solid crossfires ready and waiting for Fnatic to try and make a push here. And the fact is, Xiao's almost baiting them in a little bit, trying to get them to look at him while Angel starts to make that flank in from behind. Slowly you can see the Fnatic side being locked in, but they haven't managed to take any space whatsoever. So much so that Angel might actually look to lock them out instead. Well, he's making it most of the way for now. It's whether that pace continues, and actually, as you say, able to spawn it. I don't think he's going to get there in time. Valiant attempt still. 6 rounds for FPX, building them up one after another. And like you said, Tom, this is always going to be a strong side for them on any map, essentially. The way things are going, I need to see Fnatic step it up the next couple of rounds. The pressure is certainly on. One of the things I think we noted early in the tournament is that FPX were having like little mistakes, like little angles not checked, pieces of utility not being put into play. Take that the execution and you can't find a single problem. The gravity well the nade, forcing both throughout the swing from Sagetsu to make sure there is literally nowhere left for him to go. They couldn't have played that better. The issue I have is that right now Fnatic are losing a lot of those early duels. They are trying to face, they are trying to use those aggressive agents, and thus far they have achieved very, very little. Great early tag. This pretty much tells them about that aggression Fnatic were attempting and towards be made. Around this orb, there's a blind and a peek out of Dirk. A great attempt, but no connection. He also got the orb. Yeah, they've screwed down there with the orb, so massive early fight. And they've been more than happy to almost execute straight from the back of that node. Like basically just utilize it to remove any of the utility that Durka can have. It's a nice position for Mystic. As said, they've been so incredibly careful thus far. The blue bot is not going to clear him. He's in fact going to aggress, take that fight. Mystic only gets one though, but he may have bought them that little bit of extra time as they now have to rotate back away from mid. And the thing is, with him going down, Fnatic also have to look at mid. They've got that trap up in heaven, sure, but heaven itself, which has been such a massive problem on B heaven, that's where they're going to have to Hello. commit. Poster's up there. He's watching that, leaving Dirk alone. Already found the one, but he's just outnumbered. And the smoke's not going out, so হ্যালো, হ্যাঁ তুই স্ট্রিম কর ভাই। আমার চ্যানেলে অলরেডি স্ট্রিম হচ্ছে তো ওখানে দেখে নে, So close, and he actually lands the headshot on নাকি Taker এখানে instead. করব? Some of that extra utility gone, and they should have pretty আচ্ছা তাই কর, আমি তাহলে নিজে ইউটিউবে swing straight out, and Boaster is gone again. They know Zipan's here, but it's whether they can clear him, it's whether they can deal with him. And না তোর এখানে স্ট্রিম করলে বড় হয়তো ভালো। finally get themselves another round কেন? on that board. and didn't need to use anything too much there. He shows তোর how দুজনের সাউন্ড শুনতে পেতাম, out of that one. মানে একই আমি সঙ্গে। শুনতে পারছি অলরেডি। Still close.
আরে সে তো তুই তোরটাই শুনতে পাচ্ছিস, আমি তুই তোরটা শুনতে পাচ্ছিস, আমি আমারটা শুনলাম তুই তোরটা শুনলি। হ্যাঁ তার থেকে বেটার কি যদি ভাব তোর একটাই জেনারেল স্ক্রিন হয় দুজন একসঙ্গে দেখলাম। স্ক্রিন কি করে পড়ে স্ক্রিন কর স্ক্রিন কর। দেখাচ্ছে ফুল ফুল কর না, ফুল স্ক্রিন কর। ওটা তুই করতে পারিস তো। আমি করেছি, তুইও কর। আমি তো ইউটিউবে দেখছি, তুই বল কর। আরে তো ইউটিউবে ফুল স্ক্রিন কর। করে দিয়েছি তো। ও আচ্ছা তোর ইউটিউবে ফুল স্ক্রিন আছে নাকি? হ্যাঁ ফুল স্ক্রিন কর। হ্যাঁ হ্যাঁ এখন সাউন্ড টাইম কম নাকি তোর নাকি আমার কম? I am curious if we're going to see something aggressive off of Alpha. এই তো ভাই So far, he has been হ্যাঁ বল এবার making moves across the map কমেন্ট্রি pretty কর much আমাকে every বোঝা। single round. He's got a showstopper. They know that কি AMD আছে can দিতে play এমন করছিস যেন তুই ভ্যালোরেন্ট খেলেছিলি। If they can clear কি the হচ্ছে red দেখ box a বোস, lot easier, রেড গুলো they don't অ্যাটাকার, have to worry গ্রিন about গুলো the ডিফেন্ড। cloak so much. Also, just in terms ওই of সব map জানি control, আমি। it can take a lot more. তো তাহলে আর কি ব্যাস একেবারে নিজে বোঝাই যায় ভাই। Why not? এমন হ্যাঁ You তো know, the একটু success has কমেন্ট্রি been there, কর। like we said, almost every single time. কমেন্ট্রি কি করবো, So চোখে see তো it কমেন্ট্রি। attempted again. You got to be conscious of being made বাংলা with how commentary aggressive কর। Dirk has been at times and the turret ভালো destroyed. লাগে। Certainly going to keep Sugetsu's এই focus. ওমেন The rest of the স্মোকটার team. কারণ হলো যে Same one take, the boom মানে bot. কি বলবো, Last pack through from Zip out, so smoked off. B. ওটা ভাইপার স্মোক ছিল। আর এখানে Yeah, this is a না real ওমেনের FPX ছিল, round, the way we used to see it back in the good old এখানে days. Again and again. They have put down the এফপিএক্স Viper. অ্যাটাকের এন্ট্রির জন্য মিড অ্যাটাক করছে, মিড চ্যালেঞ্জ করছে। Having that secondary control. দুজনেই ইউরোপের ভাই, দুজনেই ইউরোপ, As a fake or to try and initiate some individual plays. ইউরোপের দুটোই Right টিম। now it is keeping 3 players on that side. চেম্বার একদম খুব ইউনিক একটা অ্যাঙ্গেল থেকে চ্যালেঞ্জ করছে, They've been able to আর push কেউ him আউট through করলো, back. He now সবাই can't নল, escape from সবাই this. নল হয়ে গেল, He's সবাই stuck in the corner সাপ্রেস। in the previous round. This completely উঠিতে went wrong করছে, from him being কেউ in আগে this ঢুকবে। position. They're almost trying to bait him through. আর চেম্বার ঢুকে Lands the গেল। first this time though. ও There's a ও যা। second in. The swing not going to be able to do much more, and they might actually be able to bring আর back চেম্বার Arden. So মাত্র still একজনকে looking ডাউন করতে পারলো, likely that this will be a 4v4 সেটাও কাজে দিল না scenario, কারণ but সে আবার রিভাইভ it's হয়ে probably গেল। one of the better scenarios Fnatic have actually had. Well, I mean, every null command they use gets Dirk তুই down দেখ and ঠিক Artis করে right বোঝা back যায় up, ভাই, so কেমনও it's just been সিক্রেটিভ কিছু fantastic নেই। to avoid that হ্যাঁ সে তো massive জানি, এবার damage একটু in some of these এন্টারটেইনমেন্ট কর early আমার। B take showstopper বল। early and Boaster wasn't ready. FPX তুই leading শোন, into a man advantage now. আর as তোর Fnatic অডিয়েন্সের want to হচ্ছে come লাইভ corner অডিয়েন্সের falling সামনে out ওরা of ও heaven. করবে, They're going to be in trouble ওটুকু because নিয়ে there's না। players absolutely everywhere. They've thrown down a snake bite on B main, but it's fading. And now that means Artis is coming back, ready to fight. Flash popping out. And Fnatic haven't gotten out ahead. They're still up here. Eventually, showstopper used it. দুজনেই লাগে। This could be it. Mystic has a chance. A headshot এ বাবা, connected, but বাবা, the trades so consistent from FPX. They will not let this one go. No, they have been superb. Every single time, it looks like it's sort of an এটা even কি scenario. semi-final? FPX have come out on top. এটা হলো They've been lower able final, to হ্যাঁ। basically just put down any of these aggressive plays that Fnatic তো have এটা been ডাবল attempting. এলিমিনেশন And তো, while I spoke তো about the এটা লোয়ার economy ব্র্যাকেট। being vulnerable of the side of FPX if they lost this round, the same stood for Fnatic. তোর এই They're gonna have to পেপারেক্স come in অপটিককে with, হারালো, okay, the tour de force, which, তো I'll এই be ম্যাচটা honest, যে thus far we জিতবে haven't seen আর অপটিক যে place জিতবে that we wanted to. তাদের মধ্যে ম্যাচ, মানে তুই ধরতে পারবি সেটা এলিমিনেটেড ছিল, আর ওই অপটিকের ওটা ওই আইপিএল এর কোয়ালিফায়ারের মধ্যে ছিল। Viper's pit B main immediately. We're hearing a tour de force used up. That's Dirk এটা যে হারবে সে এলিমিনেটেড হবে, with classic in hand. বেস্ট অফ 3। Straight down through middle here. Boaster's playing extremely aggressive. Got a lot of players backing him up. Alpha there as well. I mean, this is obviously Fnatic's response to FPX's mid control. But FPX aren't going for the mid control this time. At least they're doing it on a bit of a ওদের delay. এম টেম ভালো আছে সেসবই তো বুঝলাম, কিন্তু আমার একটা জিনিস ভালো লাগে যে ওরা একদম মানে অবভিয়াসলি সেটা স্বাভাবিক, কিন্তু ওরা খুব মানে কন্ট্রোল করে ঢুকে, মানে একদম ঠিক টাইমে একজন ফ্ল্যাশ করলো তখন সবাই ঢুকলো, একজন লেফট দেখলো একজন রাইট দেখলো। ফ্ল্যাশও তো ভালো হয়, মানে আমাদের যে ফ্ল্যাশ করে তুই উল্টো পাল্টা ফ্ল্যাশ টিমকে ফ্ল্যাশ। হ্যাঁ না ভাই, আমার 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 না আমার ইউরোপে একটা প্রবলেম হয় যে আমি বাউন্সটা এক্সপেক্ট করি একদিকে যাবে, ওটা অন্যদিকে যায়, কিন্তু ব্রিজ দিয়ে আমার ঠিকঠাক ফ্ল্যাশ হয় ভাই। Looking to fight it. Alpha
Has an angle on the বিচ side, আমি ওর and ফ্ল্যাশের he's জন্যই খেলি expected. Apparently, Angel wins that মোস্টলি duel. A frenzy in the hands of Boaster, of course. আলটিমেটটাও ভালো And the follow-up. Now, they're spamming Mystic, and he's 40 HP. I mean, with a judge as well, there's no way he's getting back out onto the site, but he needs to. There's barely anyone left on his team. I don't know what he even does here. There's a lockdown in play. I think he's just পেপার রেক্সের ম্যাচটা দেখছিস ওইটা দেখে খুব মজা Zipan is going to put him out. It's left দেখেছিলাম তো একটু a first kill and 5 more needed. তো ভালো লাগলো দেখে ওইটুক দেখেছি On what was just ওই লাস্টে লাগলো না ওদের গেমপ্লে দেখে গেমপ্লে দেখে ইন্টারেস্টিং লাগলো না just taking damage through the smoke. আমি দেখিনি আমি একটু দেখলাম তাও বন্ধ করে দিলাম Not be suppressed anymore, not quick enough on that flick, and an 8th round is 1v4 inevitable. A superb attacker half coming out of FPX, and while Fnatic are going to have to pull off the same in the next. Yeah, that's certainly not the easiest of first halves to go in. They don't get the pistol, so no injection of rounds, but 4 at the half will make this incredibly tough going onto the attack. Let's see what our analyst desk thinks about their chances. Thank you very much there, Mitch and Tom. We were wondering what Sugetsu was going to play, and they did make a change. The Killjoy, and my god, Jess, he looks great today. It's like he knows how to play not like, we all know that Sugetsu knows how to play all of the Sentinel agents, that's fine. But it's like that no matter what he takes, especially on split, he knows how to harness it to its full effect. That's the first time to Valorant in match একটা live audience এর সামনে with his utility, with his trading skill, with his positioning. BGMI তো স্টার স্পোর্টস এ দেখাচ্ছিল টিভিতে I kind of think I would agree with that. That's probably the first time I've said it. ওদের একটা BGMI টুর্নামেন্ট হ্যাঁ ল্যান ইভেন্ট ছিল ওটা স্টার স্পোর্টস আর স্পোর্টস এ দেখাচ্ছে হ্যাঁ মানে শেষ হয়ে গেছে এটা মোবাইল গেমের ইভেন্ট This isn't even one of the trade moments either. It's just him having a very keen understanding. ওটা গ্লোবাল স্পোর্টস জিতে গেছিল Almost like his little buddy there that he can use to be able to commit to that play. এ ভালো কিন্তু গ্লোবাল স্পোর্টস তো ভ্যালোরেন্ট এর যা হারলো And this is where really I think FPX was shining on this map on their attack side. Over and over again, you heard Tom and Mitch talking about it as well. The control that FPX had over mid was always just a fight over it. Mystic being the first def, taking control. একটু পেশেন্স নিয়ে একটু বুঝে দেখ খারাপ লাগে main was being fought over all the time, and there wasn't really an answer for Fnatic. Their game plan was to play retake in a lot of these situations, and it just wasn't good enough for them. They were often playing মনিটর কত ভালো ভাই 3v5 scenario because ওদের সবকিছুই ভালো ভাই মনিটর থেকে শুরু করে সিপিইউ শুরু করে ওদের টেবিলটা এমনকি ওরা যা পুরো খেলছে সেটাও বেটার But you also had Angel over towards A, poking and prodding, and very aware of when that defensive aggression would hit. He controlled it perfectly. There are players on the FPX roster 80 টাকার ওই উবনের হেডফোন পরে খেলি ওদের হেডফোন দেখ but their smarts are just unbelievable. 80 টাকার উবনের হেডফোন হেডফোন মানে ইয়ারফোন 80 টাকার কোন হেডফোন ইয়ারফোন হয় ভাই হয় লোকাল as we head into মাস 8 মাস চলে একবারে ভালো ইনভেস্টমেন্ট কর আমার মনে হয় কি ছোট ইনভেস্টমেন্ট করা বেকার ওয়াচ পার্টি কর रहा है सर यस ब्रो निसर হ্যাঁ আমি কি বলছিলাম দেখ কি বলছিলাম আমি কি বলছি আমার যে আমার কাছে নিজের কাছে থাকতো তাহলে পরে আমি করতাম তো আমার কাছে যা আছে সেটা আমার আইদার জমাতে হবে সেটা অনেক টাইম লাগবে তো আমার পেশেন্স নেই মানে বেকার স্পিকার নিয়ে কি আর হবে স্পিকারের জন্য টাকা বাঁচিয়ে আরে বুঝছি ওটার জন্য আমি মোটো টাকা বাঁচাইনি ওটা আমি তোর একটা জায়গায় একটু করেছিলাম টিউশনের থেকে এক্সট্রা 1 মান্থ সেখান থেকে ওটা ও হ্যাঁ ওটা নিয়ে আসো চার্জারটা এখানে নিয়ে আসো ফ্যানাটিক মানে ভালো খেলে না ভাই বিজিএমআই তো না ভাই তোর আগের দিন পেপার এক্স এর কাছে হারলো তাহলে ওরা তো নাকি ইউরোপের নাম্বার 1 টিম দেখ তো স্প্লিট তো তোর ডিফেন্স তোর বেটার যায় আচ্ছা ওদের তো ডিফেন্সে ওরা হেরেছে এটা চাপ আছে ফ্যানাটিক loss for the side of Fnatic. Boombot is even going to section things off, and they need to clear this man out of the back lines before they can get any. হ্যাঁ আরেকটা জিনিস যেটা দেখছি সেটা হলো কি ফিডের তোর ওই হন্টেড জায়গাগুলো মানে কোথায় কোথায় হন্ট ফেলে ভাই বিল্ডিং এর উপরে টাওয়ারের উপরে চিমনির উপরে Plant for Fnatic should be now secured, and Artis is heard running it down this ramp, trying to land the shots, but they won't connect.
V2 Enzo goes down, Boaster's able to trade it, and well, FPX দেখ একজন নামছে ডিফেন্সের একজন নাম getting back in, and with smoke still online, Zipan's gonna have to go right through that good pre-fire, but Boaster's a little better. And now it's left to Xiao once more. Clutch situation and already tagged desperately low. In fact, 1 HP clutch needed. Again, it's Boaster with a triple kill to grant a fifth. Fnatic get that lifeline, they get that start they needed when it comes to the attack. কম্পিতে এক্সট্রা মানে অনেক খেলে তোর এখন তো ওই নার্ফের পরে তোর এখন অনেকটা কমে গেছে এর আগে তো তোর আগের যে মাস্টার্স হয়েছিল আগের বছর ওটা তো সবাই আসছে প্রত্যেক টিমে আসছে He's had at least 2-3 Ks. He may have even have 3. এখন তো প্রত্যেক টিমে চেম্বার এটা শুনলে আর পরের বছর অন্য কিছু হবে চেম্বার ভালো ভাই চেম্বার নার্ভ কর ভাই চেম্বার নার্ভ কর ওটা না ভাই নার্ভ কি ট্রেডমার্ক তো সরিয়ে দিই ওটা এনাফ না ভাই আমাদের চেম্বার সবথেকে বেস্ট ভাই না সেন্টিনেলের চেম্বার থেকে ভালো কেউ না আমার চেম্বার নার্ভ কর ভাই চেম্বার খুব পাওয়ারফুল ট্রেডমার্ক বলতো আমি লাগে যেখানে ইচ্ছে ঘুরতে পারি লাইক কেজে তে কি ওটা সেম থাকে কেজে তে একটা রেঞ্জ থাকে কি অ্যালার্ম বট লাগে আমি রেঞ্জের বাইরে যেতে পারবো না হ্যাঁ সেটা ঠিক কিন্তু ডিসঅ্যাডভান্টেজ সেটা নিয়ে প্রবলেম না প্রবলেমটা হলো যে টিপিটা খুব পাওয়ারফুল একটা আলটিমেট করে একটা গুলি মেরে পালিয়ে গেল এটা খুব পাওয়ারফুল আর আরেকটা হলো ওই আলটিমেটটাও খুব পাওয়ারফুল যদি তুই এইগুলো মানে সঠিক হাতে দিয়ে দিস 5টা গুলি থেকে 5টা কিল তাই বলছিল এরপরে নাফ করবে ভাই 5টা গুলি তার কি না আমাদের 5টা গুলি থেকে একটা কিল হয় ওদের 5টা গুলি থেকে 4টে কিল মিনিমাম না ভাই ম্যাক্সিমাম 3টে কিল হতে পারে 5টা না আরো মেইন প্রবলেমটা কি বলতো গুলি একজনকে মেরে তুই পালিয়ে গেলি না ইনস্ট্যান্টলি টিপি করে ওটা নিয়ে সবার প্রবলেম আর টিপি সরানো তো ওটা ইউরো করতে পারে ওটা টাইম লাগে চেম্বারটা মানে খুবই ইনস্ট্যান্ট তারপর ইউরো লিমিট আছে ভালো লাগে চেম্বারের কি টিপি টাইমার খুব কম 20 সেকেন্ডে তোরা আবার ঠিক হয়ে যাবে কিছু একটা নার্ভ করবে আমি জানি না কি কিন্তু কিছু একটা করবে হয়তো টাইমারের হয়তো টাইম পাল্টালো বা হয়তো অন্য কিছু হয়তো টিপিটা স্লো করলো কিছু একটা করবে That's the thing. Sagetsu's still here. He's been every round. He's just running and spraying. Run He didn't take a single point of damage while completely blinded, but Durka had his back anyway. Sagetsu, he's still on the site. He's still just sat here. Like, why have they not taken this control? Why am I still here on my own? And he's actually managed to hit a tag, but again, he's completely surrounded. Yeah. This bonus round is going fantastic. Like Fnatic পরপর 3টে রাউন্ড জিতে গেল stands in the way. কি অপয়া দিছি তুই বললি Fnatic বাজে খেলে ব্যাস পরপর 3টে জিতে তুই কাকে সাপোর্ট করছিস এখানে এখানে আমি সাপোর্টে তেমন কেউ নেই কেউ একটা করলে একটা এন্টারটেইনিং ম্যাচ হলে একটা মোহনবাগানের স্পোর্টস টিম ATK MB অত অ্যাডভান্স না ভাই ATK MB সূর্য মেরুন মেরুন সূর্য মেরুন না ভাই সবুজ মেরুন আরে না আমি সূর্য মেরুন এমনি ওই গান আছে ওই গানটা ওটা সূর্য মেরুন না সূর্য সবুজ ছিল Okay, Sagetsu's in God mode. Let's deal with everyone else and then deal with him at the end. It was the right play this time around, Tom. I'll tell you that. Fnatic just one away from their opposition. We said they needed the pistol. You kind of see why. A huge injection of rounds giving life to this roster in the second half. And, well, they have earned themselves, presumably, an equalizer. FPX running out of credits. Can we please get like a split screen of Boaster and Angel in that moment of just Angel like staring him across the room? ও তো হাফ প্যান্ট পরে খেলছে আমাদের মতো just staring. To be fair, if he stood up and twerk, I think the world would have. ও একটু এক্সাইটমেন্টে দেখিয়ে দিল ক্যামেরায় I'll be honest. হয়তো হাফ প্যান্টে স্পন্সরশিপ করলো ভাই আমরা বুঝতেও পারলাম না Looked like they want to fight for mid. Now we saw them take this quite a bit on the attacking
inside this time with pistols. You can take the risk and তুই যে ছবিগুলো পাঠিয়েছিল না কালকে রণবীর সিং এর ফটোশুটে ওটা আমি আজকে আমার একটা স্টুডেন্টকে দেখিয়েছি আমি ওকে আগে থেকে বললাম যে একটা ছবি দেখাতে পারি কিন্তু তোর ট্রমা হতে পারে কিন্তু আমি কোনো রেসপন্সিবিলিটি নেব না রাতে ঘুম নাই ও বললো ঠিক আছে তারপর দেখালাম ওর মানে মুখটা যা হলো না আমি বললাম আমার একটা বন্ধু আছে ওই সব কালেক্ট করে রণবীর সিং ফেভারিট নাকি ফেভারিট না কিন্তু ওই ছবিগুলো যে দেখবে তারই ট্রমা হয়ে যাবে ভাই it's not the end of the world, but Fnatic have got that confidence rolling for them right now, and you don't want them to get back in control of this game. Equalized up as we are. না অনেক অ্যাক্ট্রেসরা তো আগে করেছে প্রথমবার কোন অ্যাক্টরে দেখেছি করতে দেখা এটা আমি বললে সবাই আমার সেক্সিস্ট বলবে হিপোক্রিট বলবে কিন্তু এটা গ্রিলদের মানা বয়সদের না না আর যদি ভাব করতো তাহলে ঠিক আছে এত হেয়ারই কেন ভাই ওটা তো বায়োলজিক্যাল মানে আর আরেকটু বেটার পোজে না কেন ওই ফার্স্ট পোজটা দেখেছিলি ফার্স্ট ছবিটা কি যেটা শুয়ে আছে না শুয়ে না যেটা ওই বসে আছে পাগলের মতো পা ধরে হাত দিয়ে হ্যাঁ তো ওটা তো কালকেই পাঠিয়েছিলাম হ্যাঁ ওটাই বলছি ওটা কেমন when it comes to opening jewels. Just bear that in mind. ওর কিন্তু ছোট আছে ভাই দেখা যাচ্ছিল না মানে হালকা পা দিয়ে ঢুকিয়ে দিল লুল তাই হয়তো বাচ্চা হচ্ছে না দেখেছি সৌমেন দিয়ে কি স্মোক করলো দেখেছি আর তখনই ওরা উঠলো এই মানে টিম ওয়ার্কটাই আমাদের টিম ওয়ার্ক দীপ্র তো খালি গার্লফ্রেন্ডের সাথে বিজি থাকে তুই তো উল্টো পাল্টা আমি সেটাই আমিও একটু সিরিয়াসলি খেলি হ্যাঁ ভাই তুই একমাত্র ম্যাটিউর আমরা কেউ ম্যাটিউর না আমাদের মেইন প্রবলেম হলো যে আমরা ম্যাক্সিমাম কি দুজন বা তিনজন একসঙ্গে থাকি বাকি দুজন তো নিজের মতো যা ইচ্ছা করে সবাই তো সিঙ্গেল খেলে সবাই খালি নিজের কিলের জন্যই যায় take a huge risk going through re-aggression from artists, but that's the exact sort of round they need. Now on the other side of things, it's not too much of a detriment just yet. Fnatic kept things relatively clean. They're still going to have some weaponry going into this one, and there are some high impact ults. Fnatic comeback করবে 8-9 yeah, this round could definitely get dangerous. Fnatic জিতলে ভালো Fnatic are going to start this slowly as per usual. Split can always run down that clock. আমিও তো ফ্যানাটিক কে করছি এই OnePlus Phoenix এর একটা দুটো প্লেয়ার খুব মানে প্যাচ স্টক করে দিয়েছে because look at Bolster, he's fully completed the TP. They've conditioned them to play in heaven, and now he's gone onto the site and said, okay, yeah, you guys can have heaven. Yeah, we'll take the site this time around. Great lockdown, grabbing them a bit of control. ভাই কোথায় oh, it's so risky for it. দেখেছিস ওরা ঠিক বুঝতে পেরেছিল যে ওখানটা The rest of the team have had to completely leave this spot altogether. Already using that paranoia. It seems like they're still pushing with him, trying to fight back. A good trade out from Durka, but the sprint across give Angel a couple of kills, and the remaining two were still just completely outside of this one. The question is, do they want to start trying to wrap back around? There's still time, but for now at least, FPX have them locked in. You can see Shao all the way down the bottom mid just watching in case they try and move back. বললি ফ্যানাটিক জিতলে ভালো সেই ওরা হেরে গেল কোথায় হেরেছে বাকি আরে মানে রাউন্ড হেরে গেল 2-4 তো হয়ে যাবে এখনো দেখেছি তুই আনলাকি আছিস ভাই যেই তুই বললি 2-4 হয়ে যাবে এট দ্যাট সেম ইনস্ট্যান্ট দুজনেই মরে গেল FPX কে সাপোর্ট করছি তাদের That lockdown put into play. They then have the nade for basically the only safe spot, and then everybody else is just stuck outside. And again, Saigetsu takes the contact, and it's just trading across the board. FPX now hit themselves on 10. Now these series are always close, Mitch. Do Fnatic have more in the tank? I'm looking at that tour de force. Durka now sat at the top of the board, at least for his team. Can he get them another one? He's certainly looking to play with that tour de force moving around, and that's a problem.
wait a couple of seconds for it to come back up and online. More conventional Viper ult coming through this time. It's around mid. We've seen this many times from many different players. The control that you get is just fantastic. You get yourself. Oh my! 20 HP. Well, never mind the control. It's time to back out of there. They're going to give that one up. He can't stay aggressive anymore. Oh, and Xiao's actually got an operator in this round, holding ready for Durka to make the move. Cienzo tempted. Of course, no weaponry really to be found in this position. He does still have a full belt of utility, but it's whether he wants to use much of it or save it for some of the late round plays they're going to be attempting to make. The fact is, though, bypassing this with what they currently have in the round is going to be incredibly difficult. They can get the heaven control here from Fnatic. Get the timing right. Oh, they've been detected as well. So much info. Fantastic out of Artis. The timing just couldn't have been better. Just as they started to move to the top of ramp, that's going to keep Zipan in position. He's down below, waiting for them to make a move. Hearing the steps now. Do they clear it? No. They're too focused on getting to the site. 14 seconds left, and now they're dropping on him. Somehow they win it. Enzo coming out on top. They've got to get on site. 8 seconds left. The plant needing to come through. Mystics just about made it. He's planting as we speak. They need to deny it, and they will. The snake bite lands in time, and the round will be won by FPX. 11 on the board. It came close, but ultimately that clock just put way too much pressure on Fnatic. Also, their ऑडियंस they basically had them locked into सेम ऑडिटोरियम में the बोल place they सकते wanted them to go. Like this kill at least made it a little bit more interesting. But you just see the spots of where Angel is currently sitting. The players still within the site in the form of Artis. एक बार चैट टा देखा चैट पे सब की बोले And well, like lambs to the slaughter, Fnatic fell once again. A last ditch effort now. This could be the final buy we see from them in this map if Fnatic don't manage to make it work. And well, Bosa's operator, we saw it in the previous series. This time it gets nothing. Now we got to look elsewhere. Around middle, Fnatic are going to try to retake this control. He's not giving up an inch. It finds Angel. It's something, but I'm not sure if it's enough. They need to get to a site. A Viper's pit online. Enzo still with a Nightfall. Whether they even get to use it though is up for question. Because if you got himself a rocket, but he won't find a connection. Does land on the Mystic.